press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, subject social science, topic human rights. Okay, topic human rights. Class 6th. Okay, in this chapter, the meaning and definition of human rights and importance and types of human rights are discussed in this lesson. Okay, what is the meaning and importance of human rights, children? The human rights are the opportunities. The human rights are the opportunities provided for an individual to live a life of dignity and have space to evolve and as individual. The opportunities provided for an individual to live with equal opportunity. Freedom to express with dignity is called human rights. Once again listen here. The opportunities provided for an individual to live with equal opportunity, freedom to express with equal is freedom to express with dignity, it is called human rights. All human beings are eligible, all human beings are eligible for independent living, and they can never be restricted for any reason, children. The human rights the human rights concept evolved along with the human rights. Rights are necessary for a human being to live as a full individual. To lead a life of dignity is a basic right. To lead a life of dignity is a basic right. Moreover, the human rights are non-discriminatory. The human rights gained importance along with the increase in democratic governments of the world. Many countries of the world included the fundamental rights in their constitution in order to protect human rights. With this development, the citizen got an opportunity to experience fundamental rights. Later, due to two world wars, children, the human rights were violated, okay, and the exploitation for socio-economic and political reasons became more. This made the government to form standardized yardsticks to provide life of dignity to their citizens. As a result of this process, the General Assembly of the United Nations Organization, UNO means what, children? United Nations Organization. What is the long form of UNO, children? United Nations Organization. Understood? Accepted that human rights that were prepared by experts in the field of December 10, 1947. Understood? Human rights prepared by experts on December 10, 1948. 10, 1948. Now we talk about the types of the human rights. The human rights approved by the UNO. These human rights approved by the UNO. UNO means what, children? United Nations Organization. Accept that human beings are born free with dignity to live irrespective of race, religion, language, color of the skin and others. Okay, no discrimination can be made on these issues. There should be a feeling of fraternity in one. Okay, no human being can appoint another human being as his slave. Understood? No human being can appoint another human being as slave, and as his slave. No one can be subjected to inhuman punishment and torture. No one has the liberty to arrest, imprison and deport another person. Okay, every individual has a right to have his opinion and the freedom of expression. All individuals have the right
to have rationality, consciousness and religious freedom. One has the right to change his religion in accordance to this faith. All have the right to meet peacefully and create associations. No one can force others to join an association. All have the right to participate in the government of their land either directly or indirectly. Right to employment. Everyone has the right to have equal pay, duration of work, paid leave and rest, and also have the right for food, shelter, cloth, health, protection and necessary social services. All have the right for free and compulsory primary education. And then we see here child rights. The child rights are included under the human rights children. All children need certain facilities naturally, isn't it? Every child has the right to spend its childhood with its parents and have physical protection, food, education and health facility as its right. The children have the right to have civic rights without any discrimination based on physical disabilities, religion, caste, color, race and the skin and sex. Indian Constitution has mandated compulsory and free education for children, isn't it children, below the age of 14. A situation where children stay out of school and engage in labor is a violation of child rights. Child labor is a violation of human rights. Whether the labor is paid or unpaid, it becomes child labor. The Child Labor Prohibition Act implemented in which year? 1986 children. The Child Labor Prohibition Act. The Child Labor Prohibition Act implemented in which year children? 1986. Okay, for the protection of children. According to this act, a child below the age of 14 years age cannot be employed in any kind of labor. Okay, any person who hires such children for labor, it is liable for imprisonment of 1 year or fine or both also. Okay, next we talk about major employments which are prohibited under child labor system. Works and civil works related to railway, automobile workshops and garages, looms, mines, units dealing hazards, chemicals and explosives, hotel and bars, entertainment places, circus, glass making factories or units, beadi making, polish work, carpet weaving and units that produce cement, guns, paint, matchboxes, crackers, soaps, lead, mercury, tire and insecticides. It is punishable crime to use children in these units of production. It is punishable children. Okay, according to which act? The Child Labor Prohibition Act. It implemented in which year children? 1986. Next, protection of human rights. How protect the human rights children? The human rights, women rights and child rights are crucial for healthy human life. Since human rights are violated, often measures are needed to protect them. That's why International Human Rights Commission at international level, National Human Rights Commission in commission at national level and State Human Rights Commission at state level are monitoring human rights violation and protecting them. As a complement to this, a healthy environment is needed for all to lead a good life. Only healthy natural environment can ensure food, water, shelter and health of all. Hence the UNO declared that the protection of environment is also a human right. In the year 2012, it is the duty of the government to implement this
right effectively. Okay. Okay, listen here. Human rights means what, children? ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಾನವ ಗೌರವಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವ, ಸಮಾನತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ, ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅರ್ಹರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾನವ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ತಾರತಮ್ಯ ರಹಿತವಾಗಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದೊರಕಿದೆ. ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2 ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾನವರ ಶೋಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾನದಂಡ ರೂಪಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಯಸ್ತವೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 1948ರಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕು ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾನವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನಾಂಗ, ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ಬಣ್ಣ ಇವುಗಳ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಲಾಮನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅಮಾನವೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂಧನ, ಸೆರೆವಾಸ ಹಾಗೂ ಗಡೀಪಾರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿವೇಚನೆ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕು ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ದುಡಿಮೆಯ ಅವಧಿ, ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಸಂಬಳ ಸಹಿತ ರಜೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ದೈಹಿಕ ರಕ್ಷಣೆ, ಆಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜನಾಂಗ, ಲಿಂಗ, ಬಣ್ಣ, ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದು ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಪದ್ಧತಿಯು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ದುಡಿಮೆಯು ಕೂಲಿಯ ಅಥವಾ ಕೂಲಿಯೇತರ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಲಿ ಅದು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ? 1986. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ 14 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡಿಮೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡ ಅಥವಾ
ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಇರುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳು: ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು, ಮಗ್ಗುಗಳು, ಗಣಿಗಳು, ವಿಷಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳು, ಬಾರ್, ಹೋಟೆಲ್, ಮನರಂಜನಾ ಸ್ಥಳಗಳು, ಸರ್ಕಸ್, ಗಾಜು ಉತ್ಪನ್ನ, ಬೇಡಿ ಪಾಲಿಶ್, ಟೈರ್, ಕಾರ್ಪೆಟ್, ಸಿಮೆಂಟ್, ಬಣ್ಣ, ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ, ಪಟಾಕಿ, ಅರಗು, ಸೋಪು, ಸೀಸ, ಪಾದರಸ, ಕೀಟನಾಶಕ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: ಹೀಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾನವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಪರಿಸರದ ಅಗತ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ, ವಸತಿ, ಆಹಾರ, ನೀರು ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯಗಳ ಭದ್ರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ 2012ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.